ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯುರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ AOD ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 4 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು AOD ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, AOI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡಲೇಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಂಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಫುಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Just one 5 mark question, very quickly we'll discuss, okay? And all the videos, whatever is there, I'll give in description box. Please ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. And exams will be very easy. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. y² x² = 4ay ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ -4ay ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. x² = -4ay ಅಂತಿದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ y² = 4x. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಆಯಿತಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎರಡೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು. ಇವೆರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎಂಟೈರ್ AOI ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. x power n is x power n plus 1 divided by n plus 1 root of a square minus x square. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಲೈವಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ a² - x² ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, x² - a² ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, x² + a² ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ವೇಳೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ a² / 2 × sin of x/a. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು ಇಷ್ಟು 4 ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. You just have to know these two, that is more than sufficient. ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಯಾವ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ವಾ, ದೇ ಆರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಫೈಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ ಸರ್ಕಲ್. You can clearly see, we know what is circle is basically x minus h the whole square, general formula, plus y minus k the whole square is equal to r square. That is basically comparing this with this equation. It is center h comma k, it basically 0 comma 0. It is a center. ಇವೆಲ್ಲ ಸೀಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎನಿವೇರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. r is equal to a, so radius is a. So circle is what? So here we have a circle. We basically have a circle with center 0 comma 0. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿ, ಸರ್ಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 0 comma 0. ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, somewhat. Okay, so 0 comma 0. Center of the circle is what? 0 comma 0. And the radius, this radius of a circle is what? A. So this coordinate will become a comma 0. And this coordinate will become what? It's y axis, so it's minus a comma 0. All the sides will be equal. It is a comma 0 again. And again you have it here basically minus a comma 0. So 0, it is 0 comma minus a. ಇದು x coordinate ಅಲ್ವಾ? This will be 0 comma minus a. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so I have to find, see what is application of integral. Very simple. So whenever I integrate any equation, ಯಾವುದೋ ಒಂದು equation curve ತಗೊಂಡು, if I integrate, if this curve is y is equal to f of x, if I integrate the curve, means for example that from the point x is equal to 1 to x is equal to something, let's say 2. So you always get area under the curve. If you integrate it, in what direction you are integrating it. For example, I am integrating in this direction. If I integrate in this direction along the x direction, means along the dx, I will get area under the curve. ಆಯಿತಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಗ್ರಾಫ್ನ if I take this y axis and if I integrate along y dx, that means I will, so for example, I'll take from y1, y is equal to 1 to y is equal to 10 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು, if I integrate, then I'll get area under the curve. Then I'll get this curve, area under this. So if I integrate along the y dx, x dy, along the dy, then I'll get area under the curve along the y axis. If I integrate along the dx, I'll get area under the curve along the x axis. Integration dx ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ CET ಗೆ ಬೇಕು, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್.
ಅಲಾಂಗ್ ಡಿ ವೈ ಅಲಾಂಗ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಡಿ ವೈ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದಟ್. ಆ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. So what I will do now, I have to find area under the circle. So basically what happens, you have to take, for example, I will take only one quadrant. Other one quadrant tagona, I will take one quadrant. So this is a quadrant. Let us take, for example, A. A this is O on tagona. For example, if I take this A, B or C or D tagondre, the quadrant we can take O, A, B, O, for example. So how do you find this? Simply you can say that area of a circle is equal to, you just find the area of this quadrant and multiply 4 times. So I can say the area of circle, proper diagram buried because it's for 5 mark question. The area of a circle is equal to 4 times into area of the quadrant. Area of quadrant, you can just write those statements. Quadrant O, A, B and O, and you just do this. And how do you find area of quadrant is basically thing find ಮಾಡ್ತೀವಿ. You can integrate this now. So your area of the quadrant AOB, area of the quadrant AOABO, that will be is equal to, you just have to integrate. Means we're going to take a small elemental area. So small elemental area, we're going to take it. That elemental area is dx, and so dx. Very beautiful. This is dx and its height is y. So the area of this small element is a width. A small element tagondre adu width bandu dx irutte, adu length bandu y irutte. So the small elemental area is y dx. So it is area is equal to, I had to integrate from where to where, from 0 to a and y dx. So y into dx, because I am going along the x direction, that is dx. So I'll get area under the curve along the x direction, under the curve. I can do same question this along y also. I'll get area under the curve. In that case also I'll get same answer, same answer. Just nenpittukolli, it's a more like derivation. Is 0 to y into y dx. So what is the formula we have? X square plus y square is equal to a square. So from this formula we have to get what is my y square will be equal to now. So y square is equal to a square minus x square, and your y will be equal to root of a square minus x square. You can write here itself. So what is my y will be, y square is equal to a square minus x square, and y will be root of a square minus x square. So it is basically, the area will be basically what happens. So 0 to a y place ಅಲ್ಲಿ I can write root of a square minus x square into dx. ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೇನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? x by 2 into root of a square minus x square plus a square by 2 into sine inverse of x divided by alpha. Just a simple formula. What are the limits for this now? The limits from 0 to a. So what's the answer will be now? X by 2. Put a in this case. ಇಲ್ಲಿ first a ಆಗ್ತಾಗ a by 2 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. So 0. When I put a in this case, so this became 0. When I put a, it became 0, and this became now a square by 2 into sine inverse of a by a. A by a cancel out, 1 barutte, that is basically pi by 2, and minus lower limit substitute madana 0 anta, this will become 0, and then a square by 2, again this also will become 0 because this is also 0, again this also will become 0 because endikante sine inverse of 0 is 0 and 0 into something is 0, ella 0 0 agutte. So this answer is you want to get now, you get 0 pi a square by, this is the area of the quadrant. And then you can write a last one statement. What is the statement you are going to write? So the area of a circle is equal to, area of a circle will be equal to 4 times of area of this quadrant, that is pi a square by 4. 4 cancel out. Get the answer as pi a square. Pi a square. See, this is the beauty of calculus. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಎಂತ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸರ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನಾನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀನಿ, 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ಗ್ರಾಫ್, ವಿಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಫ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಲ್ ಏರಿಯಾ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್.
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? So you can get any kind of area by using calculus. You can get the answer. It's not only about this one. And the best thing is that these things can be programmable. You can do program. You can tell the system, okay, take this element and do this boundaries and start doing it. Easy ಮಾಡುತ್ತೆ. You don't know how. It is very beautiful, ಮಕ್ಕಳೇ. Very very beautiful. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು when I was studying hydraulics engineering, so ರಿವರಲ್ಲಿ I was in the north ಅಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತಿಲ್ಲ, ಈ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಅದನ್ನು ವಿ ಪುಟ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಗ್ರಿಡ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ವೈಸ್. 1 ಮೀಟರ್ ಬೈ 1 ಮೀಟರ್ ಗ್ರಿಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನಿವೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ. ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ದ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಜನರಲಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 3 ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ವಿಲ್ ಡೂ ಜನರಲ್ ನಾವು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಇಸ್ x square by a square plus y square by b square. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಏರಿಯಾ. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಲಿಪ್ಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಎಲಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರು ಸಖತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದಂತೂ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ವಾ, ಈ ಚಾಪ್ಟರು, ಇನ್ನೊಂದು 3D ಜಾಮಿಟ್ರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಹುಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಎನಿವೇರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲಿಪ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದರದ್ದು ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಯು ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ, ಇಟ್ ಈಸ್ a, 0, and what is under y, that is b, that is 0, b. So what you can do, you can integrate in any direction you want. Aita? So under, if I integrate this equation, this what is the equation is x square by a square plus y square by b square, and so you can always get, so what we can get it, so x square by a square, so x square by a square plus y square by b square irutalva, that must be equal to 1, and your y square by b square should be equal to 1 minus x square by a square, and y square is equal to b square by a square into 1 minus x square, and your y will be equal to what, root of this. So in root ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, b square by a square ಬಂದು ಬರೀ b by a ಬರುತ್ತೆ. root of, you have thing ಬಂತೆ 1 minus root of a square ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, a square minus x square ಬರುತ್ತೆ. so LCM a square minus x square, a square ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. so root of a square minus x square ಇಷ್ಟೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ OA. ನಾವು when I was in PU, when we were in PUC like this, ಜಾಸ್ತಿ OA ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I don't know what's the meaning of that. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so we'll integrate this now from where to where, ಎಲ್ಲಿಂದ 0 to, we can again you can write same thing, the area of the ellipse, will be equal to 4 times the area of this OAB ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 4 times of 0 to a. The equation is what, b by a into root of a square minus x square. ಸೇಮ್, ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 4 times of, ವಿ ಗೋನ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ b by a ಔಟ್. ನಾನು b by a ಆಚೆ ತೊಗೊತೀನಿ. b by a ಆಚೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 4 ಆಚೆ ತೊಗೊತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0 to a and b by a into root of a square minus x square into d, and we can take 4 times of b by a, and then again same, just formula it is, that is x by 2 root of a square minus x square plus a square by 2 to sin inverse of x by a. Same, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ 4ab ನೇ ಬರುತ್ತೆ. 4ab ಬರುತ್ತೆ, a can 4 something will get it. Okay, let's see. 4 a square b ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, a square 5 by 4, check it. 0 to a, and upper limit ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ
4 times of b by a. Upper limit is a. This will become 0. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. Lower limit again upper limit ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ I'll get a square by 2 into sin inverse of a by a, that is pi by 2 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದು 0 ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ 0 into something is 0, sin inverse of 0 is 0, again ಅದು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 4 times of ba into a square, ಇದು pi a square by 4 ಇರುತ್ತೆ, 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಒಂದು a ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ pi into a into b. ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. Even if we integrate along the y direction also, along x direction also get same. This is we doing along the x direction, area under the graph. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ y direction ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಕೂಡ ಮಾಡಿ you can get the area under the graph like this. That time you have to get ಈ dx place ಇಲ್ಲಿ dy ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ dx place ಇಲ್ಲಿ dy ಬರುತ್ತೆ, and you have to get, you got y in terms of x ಅಲ್ವಾ, x in terms of y ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. x is equal to a by b into root of b square minus a square ಬರುತ್ತೆ. and you instead of getting pi a square b, you get pi b square b. ಆಗ್ಲೂ pi a b ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ you will have a by b here, ನಿಮಗೆ a by b ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ pi b square by 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, b b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, pi a b. again you will get it, same answer. ಸೊ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, anywhere board exam ಅಲ್ಲಿ ask directly this question. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ if they are asking like this kind of question, so they are not asking you to derive a and b and all, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. just ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ a and b, ಸೇಮ್ ಡಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ವ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ 4 and 3 ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ 4 and 3, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ನ 4 square and 3 square. ಸೊ you everywhere don't use a and b, use 4 square and 3 square. You will get here y is equal to 4 by 3 into root of your b by a alva. So what is b is 3. So 3 by 4 into root of a square, that is your 4 square minus x square. So everywhere wherever a and b is there in this equation, elli a idyo alli replace it with 4, elli b idyo I'll replace with 3. That is simple, you will get the answer. So exam alli they can ask directly like this. So find the area of the region bounded by the ellipse by using the method of integration. In model paper ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That's very simple. Next let's go for next question. Find the area of the region. ಇದು model paper ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, line y is equal to 3x plus 2 and the x axis. So ಈಗ let's take this question now. Line y is equal to 3x plus 2 and the x axis and the coordinate x is equal to -1 and 1. See, ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು you should able to draw approximate diagrams. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಗ್ರಾಫ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ y is equal to 3x plus 2 ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. y is equal to 3x plus 2 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ y is equal to 3x. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 45 degree ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಪ್ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 3x plus 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೈ 2. ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ x is equal to 0, y ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ x is 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ y is equal to 2 ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು. x is equal to 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, y is equal to 2 ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ y is equal to 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x is equal to minus 2 by x is equal to minus 2 by 3. Simple. So we'll plot these points now. X is equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ y is equal to 2, that is 0, 2. y sits on this axis. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. Just imagine 1 and 2 ಇದೆ, not to the point. Minus 2 by 3 somewhere you will get another point somewhere here, not to the scale. ತುಂಬ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, because if this is 2, this is minus 2 by 3 ಅಂದರೆ it is minus 0.6. So too close, but ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So I'll write approximate graph alva. This is the coordinate on the y-axis, this is the coordinate on the x-axis, sorry, on the x-axis and y-axis. So your line will be like this. This is the line, okay, approximate line. Okay, so here they are asking area under the coordinate x is equal to -1 ಇಂದ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು -2, 3, that is basically 0 into -2 by 3 ಬಂದು coordinate ಬಂದು -2 by 3. Coordinate is -2 by 3, 0. This point is basically 0, 2. That means this length is 2. This length is -2 by 3. But I need to find the value
ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫ್ರಮ್ 1 to somewhere -1 is here. 1 to -1. So that means area under between the x-axis, between these 2 points. That means area under the graph. So this is the area I have to calculate. This area from 1 up to 1 and this area up to here. So now we have to calculate this area. We have to calculate which area? To calculate this area. This area na calculate area. Full area calculate. Imagine we know how to do this question. Before, let's imagine same question was asked in CET. CET questions application of integrals questions questions. Every question of CET application of integrals question you can do it under 1 minute. Simple ag madbodu neevu. So it's just half into base into height. Simple ag madbodu neevu. See, what is the base of this one? Either base estide idaru idu -2/3 na, that means this is just 2/3. I'm just calculating the length. 2/3 plus 1. So the 2/3 plus 1 is the length of this one. And either height. What is height now? When x is equal to 1, y becomes 3. That means the height of this triangle is 3. So x is equal to 1, y becomes 5. 5 irutte. That means height of this is 5. Because when x is equal to 1, y is this coordinate idiyallappa. Idu 1 comma, what is the height? Height andre in y coordinate alva? The y coordinate. That is basically 5. So that means half into this length is base is 2/3, height is 5. Obviously half irutte. Half into base into height plus it's sun triangle idu. What is this length? Idu 2/3. Idu full 1. Idu full 1 irutte. Idu 2/3 irutte. So 1 and remove 2/3. 1 in the 2/3 is 1/3. So other base of half, obviously half irutte. Base into height. What is base? That is 1/3. Height is, what is height of this one? Put x is equal to -1 in this equation. X is equal to -1 hakadre nimage -1 plus 3, -1 plus 3 -1, -1 plus 2, sorry, -1 3 is -3, -3 plus 2 is -1. So -1 barutte. You have to take the magnitude of this because you are adding, of course the area is downward, so it's negative. It's negative barutte illi. But since we are adding both, it should be positive. You take the magnitude. You have to find the area. Total area ಎಷ್ಟು ಅಂತ. Positive negative ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. 2 2 5 10. ಓ ಸಾರಿ, ಈ ಬೇಸ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ 2/3 plus 1 it is. It is, the base is not just 2/3. 2/3 plus 1 into. So sorry, I'm really sorry. So sorry, fast ಆಗಿ half into half ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ half ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So 2/3 plus 1, this is the base. ಇದು 1 into 2/3 into height, that is 5 plus ಇದರದ್ದು ಬೇಸ್ ಬಂದು 1/3. So 1/3 into height, that is 1. Actually -1, you can take the magnitude into the whole thing, whatever you get, half into, because ಎಂತಕ್ಕೆ half into base into height ಅಲ್ಲ, ಇದು base into height ಆಯಿತು. 3 plus 1 5/3, 5/3 5 plus 25, 25/3 plus ಇದು ಒಂದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಸ್ 1/3 ಬರುತ್ತೆ. So that is 25/3, 1/3 into half, that is basically so 26/6 ಆನ್ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 5 ಮಾರ್ಕು, CET ಬಂದರೆ ಒಂದೇ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ 1 minute. ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾಸ್ಟ್. ಎನಿವೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ CET ಬರೋ ಎಲ್ಲ OI ಕ್ವಶನ್ಸು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಂಡರ್ 1 minute. ಎನಿವೆ y is equal to 3x plus 2 na? Quickly, what we should do now in this case? So integrate this equation under the curve. What's the equation? Y is equal to 3x plus 2. I am going to integrate. Area will be equal to, very simple, integrate from where to where? From -1 to 2/3. From -1 to -2/3 I am going to integrate. What's the equation is? Same, 3x plus 2. 3x plus 2 into dx. Along the x direction I am doing it. Plus again, from where to where? From -2/3 to 1. -2/3 to 1. Where to where? 3x plus 1 and it is 3x plus 2. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ -1 to 1 ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ. ಇಫ್ ಯು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ -1 to 1 you'll get area under the curve. First of all, the graph is not until here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ -1 to 1 it integrate, then you integrate this and add both. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ 3 into x² by 2 plus 2x ಇರುತ್ತೆ.
and from where to where? From minus 1 to minus 2 by 3 plus what is this? Same 3x by 2 plus 2x irutte. From where to where? From minus 2 by 3 to 1. Upper limit and inner upper limit idu minus 2 by 4, 3 into 2 4 9. So it is 3 by 2 into 9 by 4 by 9. 4 by 9 ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, minus 4 by 3 and then again minus of this. When I put minus 1 here, 3 by 2 minus 2 ಬರುತ್ತೆ. And this whole thing plus upper limit here is 3 by 2 plus 2 and minus lower limit here in this case 3 by 2 into 4 by 9, again 4 by 9 and minus ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ minus 4 by 3 ಮತ್ತೆ minus 4. You should take magnitude ಮಕ್ಕಳೇ, it's very simple. So what you want to get this area is, so 2 into 3 is 6, minus 4 plus minus 4. You have to take the magnitude of whatever the answer you're going to get. When I integrate from minus 1 to minus 2 by 3, obviously you're going to get negative here. 3 minus 1 by 6 ಬರುತ್ತೆ. But you should take the value of the negative. ಇದು ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ downwards area. You integrate from minus 1 to minus 2 by 3, negative ಬರುತ್ತೆ. You take the modulus of that, then you add with this. So modulus of this is 1 by 6 plus 25 by 6. The answer is 26 by 6. Then answer is 13 by 3 answer ಬರುತ್ತೆ. I think worked example is very easy. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? You should take the magnitude. Negative value ಬಂದರೆ you have to take the magnitude of this and then add it, because that is negative. Negative ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ, ಬಟ್ asking what is total area. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್. even we have, I take one more question, simple question. I took this question so I can teach for CET ಅಂತ. y is equal to cos x ಅನ್ನೋದು 0 to 2 pi ಇರುತ್ತೆ. If you want to integrate this from 0 to 2 pi, so if you see the graph of y is equal to cos x graph ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಇದು pi by 2, ಇದು pi by 2, ಇದು pi, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು 3 pi by 2 and then this will be at pi. At pi. If I integrate this, what happens now? So this area ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ, if I add everything, it becomes 0 because this is positive, it is negative. So from here to here we take magnitude. So I integrate from 0 to pi by 2, integration of cos x bardo, cos x dx, plus you have to integrate this from pi by 2 to 3 pi by 2, again cos x. But for this, whatever you get this value, that you should take the magnitude. In the case, because area becomes negative irutte, so you should take the magnitude 3 pi by 2 cos x into dx. So just take the magnitude for this value, then you get everything same ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ಪರ್ cos x ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ cos x ಬಂದು sin x ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಡೂ ಇಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏರಿಯಾ ಬಂದು 1 ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇದು 0 to pi by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 to pi by 2 ವಾಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ? ಸೊ cos x ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ sin x ಬರುತ್ತೆ. sin x 0 to pi by 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು pi by 2 sin pi by 2 is 1 minus 0. 1 answer is. So this area is 1. If this area is 1, this is also 1 because it is symmetry. This is also 1. This is also 1. What is total area? Answer is 4. First, ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, -2 ಬರುತ್ತೆ. You take the modulus of -2 ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ cos pi ಬಂದು ನಿಮಗೆ cos pi ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ you will have cos pi is upper and minus lower limit. So from 3 pi by 2 to 2 pi it is. So 2 pi down, cos 2 pi is basically 0 minus integration of cos x is sin x. So ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೀವು integration of cos sin x ಬರುತ್ತೆ. So upper limit is what? 2 pi and lower limit is what? 3 pi by 2 and 2 pi minus ಅಂದರೆ sin 2 pi is 0, 3 pi by 2 is -1, so you'll get like 1. So ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. So total answer will get 4. Anyway, they won't ask this for 4 mark question, but ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲಿಪ್ಸು ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಬೈ ಬೈ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.